Mira. Un segundo. Revisando sus mensajes. Releyendo el mensaje del martes, intentando descifrar si el emoji era. O simplemente educado, verdad. Lo. Haciendo otra vez. Mira, tu cerebro no es un detective, es una. De supervivencia, y ahora mismo. Obsesionado con la etiqueta de amigo o novia por creer que esa etiqueta es la clave de la seguridad, si es tu novio. A salvo, si es tu amigo. Expuesta. Pero quiero que escuches esto, y quiero que lo escuches bien claro, la etiqueta no es el destino, es la. Has estado esperando que. Lo defina, has estado esperando que un momento de claridad caiga del cielo como un. Del tiempo, no va a ligar, y esa es la primera parte de la verdad que necesito que recuerdes, su. En realidad, es una estrategia, aunque no se pecula. Usando. Ahora vimos. Sucede en segundo plano, tu cerebro. En un buco, se llama programa de recompensa variable, inse en una. Tragamonedas, si ganaras t. Yt. Sin nunca ganaras t. Porque no yin sentido, pero cuando ganas a veces cuando. Como tu novio el viernes pero como un desconocido el lunes es cuando se activa la dopamina. Esa incertidumbre es adictiva, no es amor, es un buco de. Decido para mantener toda una fuente de imprevisibilidad. Cuando preguntas, ¿es un amigo o mi novio? En realidad. Preguntando, ¿puedo estabilizar mis niveles de dopamina? 2. Esa parte primitiva y temerosa de tu cerebro clama por la etiqueta de novia por queer que bajan los niveles de cortisol, busca la seguridad de un futuro conocido pero. El problema, tu corteza prefrontaliza parte de ti que intenta ser tranquila y poco exigente. Racionalizando piensa. Solo. Ocupado o. Solo es. T. Mintiendo. Quiero que intentes algo diferente. Deja de Pedro que defina la. Esa es una. Externa a un conflicto interno. En cambio, analizamos la brecha de. Si quieres saber sus verdaderas intenciones, deja de prestar. A sus palabras, las palabras son solo aire, son dosis baratas de dopamina, en cambio, analiza la brecha de. Los humanos estamos programados para conservar. No invertimos constantemente recursos valiosos tiempo, esfuerzo emocional y vulnerabilidad en cosas que no valoramos, va en contra de nuestro imperativo. Si te trata como a un amigo pero te pide del apoyo emocional de una pareja, en realidad. Tomando prestados los beneficios de una. Sin el compromiso de invertir en ella. Te pide apoyo emocional en los momentos. Pero desaparece en los buenos. Si la respuesta es. Su cerebro no te ha categorizado como pareja, te ha categorizado como. Es donde. Sentir cierta resistencia, es normal, es apunzada. Es tu ego. Cuenta de que ha estado priorizando a alguien que solo buscaba una red de seguridad temporal, dual, lo. Pero no lo solucionamos presionando. Lo solucionamos cambiando la perspectiva. Quiero que practiques la. De 48 horas, durante las 48 horas, deja de ser la. Accesible de ti mismo, si te contacta, respond pero no la ofrezcas apoyo emocional.
no te desahogues, no la des consejos profundos. La ligera, breve y cordial, pero distante. Observa su comportamiento, si su disminuye en cuanto dejas de ofrecer apoyo emocional. Tienes la respuesta, no estaba interesado en ti. Estaba interesado en el servicio que la brindabas, si su aumenta si nota el cambio y intenta compensarlo entonces hay una base sobre la que construir. Pero tienes que dejar sentir tu ausencia si siempre presente tu cerebro nunca tiene la oportunidad de observar su verdadero comportamiento, simplemente alimenta el vicioso de la esperanza. Has estado esperando la pizza final, ¿verdad? La verdad oculta que, al principio, a menudo pensamos que el objetivo es que nos elijan, que digan, eres mi novia. Pero la verdadera realidad profunda es esta, al obsesionarte con si te elijo no la, dando todo el poder para determinar tú, dejando que su forma de pensar dicte tu estado emocional. Cuando finalmente dejas de preguntarte si es un amigo o un novio, cuando dejas de preocuparte por la etiqueta y empiezas a preocuparte solo por tu propia identidad, es cuando la cambia. Porque la verdad oculta es que en el momento en que te vuelves indiferente a su, te conviertes en la variable valiosa en su entorno, no por un juego, sino porque ya no eres un activo de seguridad, eres una persona con un cerebro que funciona con claros y es el que puede mantener un apego sano y funcional. Que dime, si dejaras de necesitar que te etiquete hoy mismo. Che, lo primero que diferente por ti misma? Easy es tu camino a seguir.